Тебе нормально там на полкамеры сидеть? В смысле, наполовину сидеть? Я Вдвоем с кадром за будем. кадром. Так будем вместе сидеть. Добрый вечер, уважаемые друзья. С вами Джонни Мактайгер и Маша за кадром. И да не перегорят лазеры ваших приставок. Мы решили сегодня продолжить фолк-хоррор, потому что Маша пришла в гости. Вообще-то ты Машу собрал пьяную. Синяя волна, алкота, синева. Зато ты познакомился почти со всеми моими компаниями. Ну, ты сама их сегодня в первый раз увидела, этих Ну, ребят. Илью-то я давно знаю. Ну, это не то. Ну ладно. Ну, Немножко я еще знаю. приготовления, и мы продолжим наши злоключения в поисках раскапывания могил. Еще ни одной не раскопали. Еще ни одной не раскопали, ни одну не нашли. Ссылку в Телеграм. Сколько ему лет? Ну, возьмем, там еще есть. Мы между первым и вторым стримом еще немного прошли, ну совсем чуть-чуть, потому что это квест, тут быстро далеко не убежишь без прохождения. Нам еще и пришлось постоянно в прохождение заглядывать. Ну не постоянно, реже, чем в Divinity мы играем. Divinity, потому что реально не РПГ, а гребаный херов квест, в котором вообще нереально пройти, честно. Нереально. Эта игра у меня будет разочарованием года, потому что про нее все говорили, блин, РПГ, бла-бла-бла, Лариан, молодцы, вторая часть лучше первой. Все ее расхваливали. Все эти годы. Я вот поиграл нынче. Это просто что-то очень странное. И очень неиграбельное в итоге. Им надо было заканчивать на втором острове лучше. Ну, на третьем, ладно, на третьем Не, острове. мы просто второе сделали очень большим, очень большим. Типа, мы, считай, с тобой наиграли Надо было вырезать. 90 часов, и половину времени это у нас второй остров занял. Надо было что вырезать, что-то уменьшать там. Потому что это просто невозможно. Утомляет игра. Ну да, так чтобы дойти до финальной локации уже просто прибегало все. Все готово. Все готово. Теперь будем смотреть. Тяни меня. Ой. Что, сломалось? Нет. О, подушечка. Так, а где второе окно? Надо его еще вытащить. Можно так поспать? Ну поспи, если заснешь. Синяя волна алкота. Ты будешь надо мной стебаться? Да, я буду разрисовывать тебе фломастер. У меня он Так есть. я проснусь. Фломастер. Чё? Ладно, я буду рожицы твои себе всякие показывать. Нам нужно сделать... Найти эту девочку и заправить маслом наш фонарь. Я вообще не помню, чему. Так У меня вот, просто да. вот мы в прошлый раз играли, у меня прям была мысль, что делать. Сейчас их нет. Вот фонарь. Фонарь. Масло-то, наверное, есть или у этого... У кузнеца, но он его вдает в обмен на какую-то штуку. Там название, которое мы не перевели, как оно звучит. Или оно в церкви? Нет. Оно не в церкви. Ну, давай снова к кузнецу подойдем. Чего он так бегает? Это я нажал 2 раза. Вот это... Трейд.
trade you for some lantern oil? Surprise me. А он уже даже не говорит, что. Thanks for your time. То есть вот эта вот штука, фосил, Это древность. древность, ископаемость. Вот нам нужна древность, Где мы ископаемость. возьмем ее? Где-нибудь в лес пойдем Там сейчас. уже все обошли. Че по квестам у нас есть еще? А все, это единственное, что нам сейчас нужно сделать. Мы получаем лампу и лезем в туннель. Где-то вот Может, к мужикам опять сходить? здесь должна быть какая-нибудь вон А она. вот фосил, реально. Откуда она там? А отвертка ее, короче, надо выдолбить оттуда. I can't pry the fossil from the rock with my bare hands. Да, она говорит, кулаками не могу, типа. Она там всегда была? Ну, возможно. Нам, видите, просто говорили, не трогай там эту штуку. Мы не трогали. Я, кстати, не тот наушник надела. Чтоб тебя не слышать. Да, Splendid. отлично. Splendid. I've managed to extract it in one piece. Так, все у нас есть. Exceptional ammonite fossil. Можем возвращаться. Знаешь, ты очень классно поставил камеру, если вот так посмотреть, то там четко половина моего лица и половина твоего. Мгм. Круто же. Ты думаешь, я шучу? Проверяешь? Я думаю, там звук как в игре, непонятно как звучит. Good day. Хватает ли там звука? О, как глюкануло, прикольно. Интересный вышел глюк. Всем глюкам глюк. Yes. What can I trade you for some lantern oil? Surprise me. Ну, просто дай ему. Thanks for your time. Aye. See you later. Would you trade some of your paraffin for this fossilized ammonite, Mr. Crozier? Now then, 'tis a beauty that. It looks familiar. Такой зевок на заднем фоне. Да. I'll take it off your hands. Wonderful. Let me fetch some paraffin from inside. There Вкусная? you are. Ну, без сахара это главное. Сейчас уже высниму. Ну да. Опять зевок. Thank you, Mr. Crozier. То есть у нас теперь... А вот пора... Надо объединить, да. О! My lantern is fueled and ready for action. Полезли. Зачем мы туда лезем? За девочкой? Серьезно? Да. За девочку. Забьем на эту девочку. Нажал. Я не нашел. Не надо за ней идти, я думаю. Ну, это добром не кончится, я думаю. Надо с отверткой идти, а не с лампой. Да. Может, просто лампу туда кинем? Right. Let's put this Подождемся. lantern to good use. Сейчас я могу скрипить. Возможно, да. Нажимать хотя бы. Не буду. Ну, там вот какая-то какаха лежит. Да нет. Ну, а ухи от чего летают? Жуть какая, да? Зачем мы за ней ползем? Сидела бы она там и сидела. Вообще проклятая девочка. Ну, все проклятые, не все делают вид, что они хорошие. Вот ты бы пополз в дыру. Goodness me.
Она сама, я ничего не нажимал. Jane! Ой, чат. Silly, what are you doing in that smelly old badger's hole? You were in there. No, I weren't. Yes, you were. Not true. I was hiding behind that tree over there. I got bored of waiting for you. So where can I То есть find это не она Barrow? хихикала, это может хихикал кто-то другой. Барсук. Ну, Go north from the church graveyard, up the hill. так, на север от церкви, от кладбища. You'll see some muddy fields on the horizon. Угу, That's Mr. Bryden's farm. да. Hobbs Barrow is there. Don't tell any grown-ups I told you. And thanks for getting Myrtle back. You're welcome. Pleasure. Thank you, Jane. You've been a great help. Правильно, что вышла анимация. Пилки бьют. Ninja style. Может, обратно в дыру? Давай снова туда залезем. I shan't be visiting the badgers again. I was lucky to escape intact. Баджерс, видимо, барсук. Наверное. Исчезло, слушай, парафин исчез теперь. А до этого был. Я тоже обратила внимание, что думал, несколько раз хватит. I shan't Это, be видимо, visiting the косяк badgers again. был I was lucky to скрипта. escape intact. Ну все, пошли. Куда она нам сказала? На север? Да, от церкви На север. кладбище. Где север? Там вот. Ну, в червей-то не будем трогать. You're coming with me, little fellow. I shall name you Kenneth. Кеннет. Опа. Ладно, собираем. Вот, Кеннета. вот эти квесты, вот я просто так нажал. Вот как это? Вот откуда я мог догадаться, I've что мне... already taken. Ну вот я не люблю такое, когда ты просто набираешь на рандом. Да, Я да. люблю, когда вот тебе какую-то мысль говорят, а ты вот ищешь, Да, конечно. это вот это слабый, значит, квест. Вот сюжетный сценарист или Вот, что? знаете, Дрю, кстати, очень классно вот этот вот момент проработан, то, что ты общаешься с людьми, они там тебе что-то отдаленное говорят, а потом ты ходишь и сам As I додумываешь. trudged through the barren moors, with only the odd sheep for company, I reflected upon my visit to Bewley thus far. The enigmatic Mr. Shoulder and his puzzling disappearance. The townsfolk of Bewley, who had made it as difficult as they could for me to find Hobbs Barrow. The suspicion, the wariness in their eyes. Only now I know it was actually fear. In the end, it was the innocence of a child, young Jane, that condemned me to my fate. Ploughed fields stretch far and wide, an unusual sight for this area. This is not mine to take. Ну чё, бери, давай. Пятерка-то нужная. Нездоровое дерево вообще. Вообще нездоровое дерево. Easy go. Надо даже покормить ее I'm not ничего. fond of goats at the best of times, but this one seems particularly disagreeable. Нас не пропускает, типа как в как в сломанном мече там такой же был квест с козлом, и все на нем ломались. И вот я тоже с прохождением проходил. Не мог так пройти по-честному. What do you want? My name is Thomasina Bateman. Зачем я здесь вообще сижу? Для красоты. Красота для красоты сидит. Нет? Мое мнение не учитывается даже. Mr. Bryden, I presume. Брайден. Aye. Кто это? Мистер Брайден какой-то. What do you Почему? want, lass? Мы знаем. Ты уже увидела где-то его, да, в городе? That
Она That's просто quite an сказала, intimidating как будто goat бы you она его own. знает. Или ищет. That's quite intimidating. Intimidating. Достаточно какой-то козел или как это. Недобродушный. The old girl does a better job of protecting this farm than any hound would. М, She still produces a lot of milk for us, so we forgive her temper. What can you tell me of Lord Panswick? He keeps us going. Most of our crops go to feed his animals. What is he like? Oh, I've hardly laid eyes on him. He sends his workers here to pick up the crops. Ну за кроп. Что такое кроп? Кроп. Это магазин, но что здесь такое кроп? Обрезки, я знаю. Кроп. Обрезать. Что здесь? Как существительное. I see. I understand Hobbs Barrow is located on your land. Oh. Well. Yes. Why'd you ask? I am an antiquarian, Mr. Bryden. I'm writing a volume on the Barrows of England. Oh. I suppose you'll be wanting to dig about it. If at all possible, Mr. Bryden. I was invited to Bewley by Mr. Leonard Shoulder, who told me such an excavation would be possible. Leonard Shoulder? Ah, I haven't seen him in years. The last I heard, he were on death's door. нифига. There's to be no more digging there, lass. Not since it went so badly last time. Tell me about yourself, Mr. Bryden. I live here with my wife. I might be long in tooth, but I can still run this farm without too much help. Was there a previous excavation of Hobbs Barrow? Уже его раскапывали. Aye. My brother dug it up. М, Must have been, what, 25 years ago? You see, whatever he found inside, well, it drove him mad. Oh? Aye. I moved back here to look after Скажите на him. диалоге. Poor bastard hanged himself not long after. Типа он повесился спустя некоторое время. Убил себя. Хангет, это же повешенный. I'm sorry, Mr. Bryden. Меня вчера приехал папа, увидел эти фаршированные перцы. Они, короче, там открываешь, типа там этажи, они какие-то зеленые штуки плавают. Он такой, это что за суп из 7 залуп? Какой ты че ебанулся? Ну, это славный семейный разговор. Где я не буду это есть, я бы тебе не предлагал. That's terrible. Aye. Time passes, but it were an awful thing. Who else was involved in the excavation? 2 others, I believe. Ой, Outsiders, perhaps. I странно. can't say for sure. I think they left town pretty swiftly afterwards. I lived in Bakewell at the time. I only moved back here to look after Samuel. I took over the farm when he passed away. I see. What can you tell me about your farm? Samuel's fair to side. We're a fortunate family. The soil is fertile here. Crops grow without too much trouble. Какие-то растения кропс. Вот что-то это какие-то растения. Типа Переведи. не морковки, может, а... Опять можно что-то старославянское. Да. Я подозреваю, что да. М. Yes. Кропс. Сельскохозяйственная культура. Ну, ладно. Культура, растения, растениеводство. Ну, просто вообще, просто зелень. All the other farmers round here raise livestock, even Lord Panswick. We grow feed for him.
Most fortunate, Mr. Bryden. Проклятая земля, поэтому она плодоносит. Вокруг они всех кормили. Is your wife home? She's out in fields, lass. Да, все Какие растет. fields? Что? Какие филдс? Там бесконечное пространство какое-то. Ну, типа, она ушла в поля. Я понимаю, что как-то жутко звучит. Да, дети кукурузы. Тут, наверное, дальше будет какая-нибудь мрачная кровавая история. Pulling weeds. The curse of such fertile soil. Проклятие, видишь, какие-то 40 сорняки. years we've been married. I couldn't do it without her, you see. How splendid. Aye, my wife is a fine woman. Are you married, lass? No, no. I've had my fair share of proposals, Mr. Bryden, but that's not the life for me. Ну, непонятно. То он там в полях сидит, никого не Вот. видел кучу лет. Marriage is an important institution. Какая-то бабёха забежала, такая, что там пока сделал, у вас какие поля, что растет? Где жена, где дети? Расскажите о себе. Я бы тоже испугалась. Меня зовут, как там, Курасита ее зовут? Карасита? Томасина. Томасина. I manage rather well without one, Mr. Bryden. Так. You haven't Да. seen Mr. Shoulder for some Мне time. вот очень интересно, они все его типа знают, ну этот чел, ладно, признался, говорит, я его видел там когда-то. Шолдера-то? Да, но он же сказал, я его когда-то там видел, но это было давно, и я уже ничего не помню. Его все видели? Нет, все остальные говорили, что его нет. Он сказал, что он типа помер давно. Да, да. Он не сказал, что он умер, он сказал, что он его давно не видел. М. I hear about him now and then. But it must be a good few years since I set eyes on him. He hasn't been here to visit Hobbs Barrow. Not to my knowledge. I heard he's beset by ailments. Elements. Какие-то лекарства. Don't leave his home often. How odd. Да. I assumed he'd spoken to you about my visit. Not at all. Давай еще раз про него. What did your brother find? Хороший вопрос. Samuel. Samuel were his name. Sorry, what did Samuel find in the barrow? I don't know. But something went wrong. Afterward, he could barely speak. You couldn't Удивительно, make если out a он word like. повесился. That must have been hard. He lost a hand in that excavation too, you know. Еще и руку потерял. Goodness me, how? I try hard not to speculate on what might have happened, lass. I'd see him disappear into that barrow, dragging timber in with him. You'd hear him hammering away for hours. I offered him help, but he'd have none of it. Soon enough, he blocked the entrance off. Blockage the entrance off. Закрыл вход, что-то заблокировал. Ну, типа, да. To look at it now, you'd never know the thing we dug up. The land has reclaimed it. Mr. Bryden, may I please have your permission to excavate Hobbs Barrow? No. Have you not been listening, lass? Samuel found something in there that's best left to rot. No digging here, lass. Все, домой уезжаем. Да, я думаю, да. I'm afraid you won't take not for an answer me. To find out more about what's somewhere. Да давай скажем, если он хочет, то мы не будем. Да, типа первый Ну вариант. да, чё? As you wish. Good. You've Все, come to your домой senses. поехали. Хорошая концовка, сегодня закончили. Классная игра, мне нравится. Perhaps I can at least see Hobbs Barrow. I suppose you've come a long way to be here, lass. Естественно. All the way from London, Mr. Bryden. Have you any proof of all you've told me?
You wish Да, to see да. proof of what, Mr. Bride? Да, доказательства чего? I can't let any Tom, Dick, or Harry wander around me fields. Any Tom, Dick or Harry. What proof have you of your claims? Кто такие claims? Предоставить, по-моему, клейм. You wish to see proof of what? I can't let any Tom, Dick, or Harry wander around. What proof have you of your claims? You say Mr. Shoulder is at death's door. What exactly ails him? I'm unsure. It's just what I've heard. I wouldn't want to speculate on matters that are not my business. Thanks for your time. Ta-ra now. Давайте червем в него кинем. Ну, все подряд будем проверять. Here is proof that Mr. Shoulder invited me to Bewley in order to excavate Hob's Barrow. Leonard making bold promises, I see. Don't make me regret this, but yes, you can have a look at it. Thank you. Посмотрим. Any road. Once you've set your eyes on it, you won't be wanting out to do with it. The place gives one a queer feeling. Queer feeling gives one a queer. Что за queer? Не знаю, что за слово. Я могу тебе на русский перевести. Типа разные. Разный? Ну, не разные. Не знаю, как это по-русски сказать. Множественный. М. Он даже не переводит, да. Queer чувств. So where can I find it? Так ты... Где Бога? Through that gate to your left. No. Just head straight across the top to that field there. Налево и прямо. After 10 minutes or so, you'll see Barrow, set on a hill ahead. Странно. Странные, ну ладно. Я думала, типа, как Thank you again, Mr. в Bryden. плане... I really do appreciate it. Теперь я забыла слово на русском. Ориентация. Мгм. Как она модно идет. Причем сама. Под дождем, без зонта. У меня нет зонтика, она его оставила там в баре, и больше мы за ним не I возвращались. probably should have brought my umbrella. Да. Но ты не взяла его. Мы можем вернуться. AR. I haven't a clue what that can be referring to. Червем I'm ты not sure зачем? what that would achieve. Ну, я так всегда в квест играю, я все подряд. Может, это отверточкой? Может, Написано типа I don't Airlock. wish to carve anything into the rock. не хочет на свое имя писать. Не знаю, лопаты. It's the barrow itself that I'm more interested in excavating. А понятно, для чего я лопаточка. На лопаточках No, хочется that его won't achieve вскрывать. anything useful. Ладно, пошли дальше. Ага. Что она хотела что-то Hob's сказать? Barrow. Поздно я прокрутил что-то. Угу. Наверное, она и хотела сказать Хобс Барроу. Просто холм. Indeed, a barrow of a most unusual rectangular form. Какой-то ректангел, какая-то многоугольная форма. I've not seen something like this since West Kennet Long Barrow. Yes, this shall make a fine entry for my book. What secrets do you conceal, I wonder? Реально, сейчас лопаточку будем раскапывать? Возможно, да. Что провалится внутрь. That smell. Earthy and sweet. И приходы опять начались. 3, 2, 1.
прятки You смог can open your поиграет. eyes now, Thomasina. Come. Are you ready for your first excavation? Я думаю, он спрятался. Мгм. Yes, Daddy. Capital. Make sure you remember everything I've taught you. I have a feeling you might find something special. How exciting. I'll be watching from the steps, my little bird. Good luck. Thank you, Daddy. Конечно же, мы в кейс залезем. Now I'm ready. Раскопки. Nothing here. Она ничего не найдет, он ее скажет. Да, все правда. Обычно ничего не находится. Here. Никаких сокровищ. Hello. Treasure. Угу. Daddy, I found the treasure. Look. Well done, little bird. Your first successful excavation. That urn you're holding is very old and precious. Take good care of it, all right? I will, Daddy. I promise. К чему все эти Я тоже не понимаю. воспоминания? Они как будто бы вообще не к месту. Ну, потом окажется какой-то поворот, на что-нибудь вспомнит такое жуткое. In good time. In good. Что? Good time, какая-то игра слов. No, that won't achieve anything useful. That's a peculiar idea. I'm not sure what that would achieve. Потому что еще что-то можно нажать. I do have a feeling there is something exceptional to be discovered here. I must gain Mr. Bryden's permission to excavate. Как-нибудь. А его сейчас там не будет. Мгм. Вот там сейчас что-то произойдет. Ночь. Темнело. Darkness falls quickly here. I should make my way back to the inn. К нему хочет зайти? I shouldn't disturb him at this late hour. Ну ладно. Типа там гостиница. Мгм. Туманчик, модный эффект. Ну, все такой классный туман был. Да, опять? Серьезно, был туман утром? Собраться, что ли, завтра пораньше встать? Я тут до этого тоже видел. Ну, хотел так поспать перед съемкой. Может, завтра проснуться пораньше, сходить Не знаю, поснимать. что там завтра будет. Так ты посмотри, там прямо написано обычно, есть с утра туман или нет. Сегодня было прикольно. О, нифига, тут движ. Все эти пришли. Видишь, как проработанные персонажи. С Good evening, проработанными Miss именами. Bateman. Good evening, Stanley. I Yes, found it Hobbs did. Barrow. Oh. Remember what I said, Miss Bateman? There are stories connected to that place. Yes, stories you won't elaborate on, I might add. Don't worry about me, Stanley. I'm quite capable of warding off imagined fiends. I have no doubt, but
Please leave that place be. I've come this far, there's no turning back now. That's precisely what worries me. Goodbye. Давай, ну, See ты- you soon. Да на, я не бухаю. Good evening, gentlemen. What are you gonna do about him? Почему? На диете. Какой? Пивной. Какая-то диета с пивом. If he thinks he can take her away from here, he's got another thing coming. I am gonna knock his bloody block off. In fact, I can think of a better punishment. Oi, what do you want, lady? Piss off. You heard the man. Charming. С ножичком играет. Это кто там лежит? Котик. Тут I Хеда don't wish как to раз. wake him up. It's Herbert, the local stray. Вот стрей, что к этому относится. Видишь, локал стрей. Давай его ножом. Червячка ему. I don't wish to wake him up. Ну, еще мужиком поговори, кто Good evening, sir. Сейчас понятно, с ножом и игра закончится. Ну, О, понятно. Кирилл! Сирл. Давай. Hello again, Cyril. You're still here? Did Mr. Long convince you of the virtues of Bewley Station? What the hell do you think? Now bugger off and leave me to me drink. He seems even more wound up than usual. Time for bed. Tomorrow I shall convince Mr. Bryden to allow me to begin my excavation. Она собралась его уговаривать. Miss Bateman, А стаканчик, да? how are you? Tired. Gonna buy you a drink? Да. No. Да чё ты? Perhaps I can gain more information. Ну, информация с него хер. Так а чё? Посидим с ним, выпьем. Давай, там что-нибудь веселое явно произойдет. Should you stop drinking so much? Что еще делать в этом городе? Только пить можно. Ну, возможно, завтра умрем вообще. Нас угощают, к тому же. One won't hurt. Excellent. I feel bad about what happened last night. I'm sorry I can't remember it. That's all right, Mr. Tillett. Alcohol can do all sorts of damage to one's memory. I was thinking that maybe if we had another drink tonight, I might remember what happened. Классная логика. I'm not sure that's logical. Да. But worth trying? I don't need any further convincing. Take your seat, Miss Bateman. I shall return with the goods. Какая неудобная подушка. Чё она постоянно куда-то улетает? Такой. To Leonard В чем ее Shoulder. смысл? Wherever he may be. I've been meaning to ask you something. Yes? Why did Leonard Shoulder ask you to dig up Hobbs Barrow? Despite his disappearing act the previous evening, not to mention his questionable sobriety, I decided Mr. Tillett was to be my ally. I spoke again of Mr. Shoulder's letter, his proposed excavation, and my status as an antiquarian and barrow digger. He was fascinated and quite excited at the prospect of meeting the soon-to-be author of a real-life book. You must find all manner of riches on your digs. Barrow digging is not all success, Mr. Tillett. Often I'll come across the likeliest of sites steeped in promise. Likeliest. Значит, интересно, likeliest sites. Большинство мест.
We set to work with shovel and pick and all the other barrow opening paraphernalia you can imagine. Every stone carefully taken down, every shovel full of earth put dutifully through the sieve. Dutifully. And we find Nothing. Вот я про что говорю, что в большинстве в этой ситуации мы ничего не находим. Or you may find a miserable remnant of animal bone or a shard of pottery hardly to be recognized from the peat in which it decayed. Блин, сколько слов-то интересных. Pottery. Это опять горшки. Угу. Под горшок, да. Какой-то осколок посуды, который сложно определить, что это вообще такое. Sometimes it's as if some Neolithic humorist prepared an elaborate practical joke for your special benefit. It still sounds much more exciting than spending your days sitting in England's most remote railway station. Да, типа того. Это так. Are you all right, Mr. Tillett? I've had another argument with Agnes. Your wife? Aye. She didn't want me coming to the plough tonight. Truth Куда она is, ушла? I've been Но drinking. не дала ему, не давала ему возможность сюда прийти, что я подумал, вот так это переводится. Я просто отвлеклась. Подумала о жизни. Потом начинаю читать, и ты уже переключаешься. У меня просто алкоголь нагнал, у меня все так это... Только сейчас нагнал? Ну, у меня там есть разные стадии. Вот я типа пью, все у меня нормально. Потом я встаю, понимаю, что я пьяная. Потом я пытаюсь прийти в себя, борюсь за жизнь, а потом я такая... Да, за жизнь борюсь. Жизнь. Не, последний пункт не понял. Ты что, сначала... В себя ухожу. А, Ну и на любой тусовке, ты знаешь, есть люди, которые... Что, у меня резко телефон нашелся? Вот они пьют, а потом они резко сидят в углу и пьют чай одни. Это, знаешь, это вот, там музыка играет, еще что-то. Вот я всегда сижу и такой, пиздец. Хм. У меня раньше всегда был этот чел, который... Вот мы с ним в одно время напивались всегда, и в одно время ходили пить чай. Oh, that's terrible. Мы I'm с ним sorry давно for не your пили. loss. Последний раз с ним где-то виделись. You're kind, Miss Bateman. Thank you. It's been a year since the old girl left us. She had a horrible end. Wasting away, day by day. Consumption got her. Я эту фигню не видела. Может, я ее вообще в ванной оставил? She was naught but bones by the end. I can't get the image out of my mind. Что она сказала, я все пропустила? She were everything to me. Что-то ощущение, что мне год назад жена-то умерла просто от болезни какой-то, что ли, вот он рассказывает. I'm so sorry. I apologize for going on, Miss Bateman. It's not appropriate. Don't worry, Mr. Tillett. I appreciate your openness. 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 Used to love going for walks out in the moor, my mother and I. Или он про свою маму говорит, про жену. Ever since I were a little one. Может, про маму говорил. Ну, что-то про жену спросила. Нет, странно, что он... Я говорю, я отвлеклась. Молодец. Ты же сказал, моя роль здесь просто находиться. Угу. Я ее отлично выполняю. She loved this Перевожу man. иногда. I asked Mr. Crozier to build a bench, which we've erected at a favourite lookout spot on the moors. Бенч, типа маяк, знак, указатель. Margaret's lookout, we called it. Да. Aye. That's a beautiful tribute. Aye. If you take a seat there, do keep her in your thoughts, won't you? Of course, Mr. Tillett. Ну, ты I еще can не хотел relate с ним in some пить. manner.
Видишь, как раскрылся человек. Ну, это к добру не приведет, это алкоголическое употребление напитка. Да ты чё тут? My father had an accident when I was very young. He's still alive, but he can neither move nor speak. He spends his entire life bedbound and incapable of communicating or looking after himself in any way. How dreadful. He was a barrow digger himself, an antiquarian of some renown. He taught me so much, even though I was so young. I think writing this book is my way of carrying on his work. It helps me reclaim those earlier memories of him. And I visit him often to tell him all about my excavations. Can he hear you? I've no idea. The doctors aren't sure. I'd do anything to make him better, Mr. Tillett. I'd do anything to bring him back to the man he was. I am in a state of suspended mourning for a man caught between life and death. State of mourning. Mourning. Dreadful. Just dreadful. We all have our weaknesses. Mine just happens to be my father. And what of your mother? A cold woman. We haven't talked in quite some time. I think she blamed me for my father's accident somehow. You were but a child. Indeed. She thus saw it fit that a governess should raise me as she spent her life grieving for my father. Well then. I propose a toast. A toast to what? A shared sense of loss. I'll toast to that, Arthur. Now then, Чего enough of this wallowing. возмущаешься? Почему? Enough of this walling. Let us be merry. Another round. Конечно. I really shouldn't. But I did. And another after that. И они нажались. Another. The frustrations of my Сейчас visit to проснемся, у Beaulieu нас там slipped все away вчера with из each кармана swill куда of Stanley's finest ale. We had great fun that night, Mr. Tillett and I. I treasure the memory. Go on then. Let's hear those pipes. Mustn't. Это ты сегодня в баре. Это я, когда ты вот тогда приехал, вот Ну тогда... и да. каждый раз. А я не знаю, где шашлыки. Я выпила весь вишневую Настойка, настойку. это вообще было ужасно. Sing the song. You're incorrigible. Please. You'll make a sad man happy. Манипуляция? Пошел он нахер. All right then. А песни? Clasps, celts and arrowheads I'll try. Там мужик просто в Claw ахуе within стол my протирает. clutch. And if a shield I should espy, Вообще глубокий английский. I'll vow there ne'er was such. Ну, это опять какая-то старославянская песня. Да. The priests their flocks do gull. In casting out the earth take care. Оп. Ага. А Хорошая почему, песня. почему так пропускает? Спела песню папинскую. Я вот недавно задумалась о том, что я вообще не помню маму. Вообще не помню. Это очень странно. Защитная реакция какая-нибудь. Ну что? Не знаю.
Ты же все помнишь. Я не помню ее до болезни. Вообще не помню. Болезнь я помню, а до этого нет. Ну, я не знаю. У вас там какая-то поебота опять. Да тут явно не к добру все это. Вот это место как раз. Вот он, она Камень пришла. украли. А нет, стоит. На это ладно. место она пришла. И луна здесь жуткая. Сейчас какая-нибудь хренотень случится. Смотри, там стоит кто-то, ёб твою. За шашлыками пришел. Ну реально, это чисто вот ты за шашлыками приехал. Да, Hello, Thomasina. ты отец. What is this? Who are you? I your father. I'm the one that saved your father. Saved your father. What do you mean? Ну ладно, не он отец спас ее. You were here 25 years ago. А вот он один из тех чуваков. Вот я же говорю, это все связано. Она здесь не просто так. И это обернется каким-то дерьмищем. А у нее отец живой? Он живой, но он типа парализован какой-то там лежит, где-то там в больнице. А чё она ему ничего не рассказала? Так вот она приедет, ему и расскажет. Он такой, ебать ты дура. Вот он приезжал сюда с тем чуваком, тот повесился, без руки остался. А отец тоже стал каким-то My вот. father. You were deep down with the others. You were there when something went wrong. I dragged him out. Impossible. I helped him then, and I can help him again. Требует от нее жертву сейчас, чтобы она что-то I don't сделала. understand. Человека отдадим. Believe my words. You'll find proof in morning. Now go. Чисто напилась и пошла шататься куда-то. One more thing. This is not a dream. Ну да, я говорю, напилась и пошла шататься. Очень на меня похоже. Что ты хочешь? Слово это проверить как-то, ну. Да блин, эксписор. Исследование какое-нибудь. Goodness, that was a terrible sleep. Эксписор. Там через Си, по-моему, было. Я, в общем, неправильно написал. Ой, посмотрим. Ужасный сон. My precious. Вон книжку какую-то принесли, либо конверт. Сказали же, пруфы найдешь. Мгм. Нет, я не помню. What's this? What is this? Почитаем. И камень. Как игра называется? There's a strange Hob stone Barrow. strapped to the cover. Да. Я просто посчитаю название главы. The Strange Stone Strap. Ну да. Ай, ауа и курица. Так. Это что происходило? А, это дневник. Его, видимо, ее отца дневник он прислал. I have descent today, arrived from back. This is a custom distant time to meet my local contact tomorrow, so it will be early night for me. To keep a drive of my stay here and not give up on days real excavation as usual. Despite the thrill of the possible new discoveries, I can't stop thinking about my dear wife and wonder we shall have left her in her current state. Must have faith that we can cure that bond of violence. Ну, слушай, он не требует. Ну, видимо, это
Ну вот, это что-то, может, сейчас на латинице может что-нибудь. True to form, my journal has been abandoned. Let that not speak for the extent. Да. My dangers. Head first, we are prepared and sold out a local vice. I so sold. Какой-то глагол sold. Какая-то форма sold. Что это sold? Sold. Где? Ну вот sold. Это же какая-то вторая форма глагола. Вот. I sold out a local wise woman. То есть он вчера видел. She sold, наверное, да? She saw. Нет, оно типа сал пишется. Блин. Ну давай переведем. And she provided me with a tinker of my beloved. Now she gravidarum. Искал. А, ну да, это сайт. Сайт? Да, Ну все, сайт, сот. Понятно. сайт. Да, Сайт. просто его форма. Да, сайт. Ау. Так, ой, вот тут эти слова, вот это, ну, не нравится мне это, ну, надо запоминать это. Planted seeds, spot before your eyes, and nice or pies. Ты эпсилон не знаешь или что? Тут типа рой и эпсилон. Что их запоминать? Тета. Так тут пи, тета, е, эпсилон, икс. Почему пита это ро? Так, а вот это что, тета? Знаем. Ро, тета. We found the code was simply the singularity of the characters. Такой-то код. Allies must face towards seventh архитоник. Ой, ёх ты. The language was the path for the art. For the stars, listen. Слова выделены, вот не нравится, нет. Луна, звезды, слушать, пасть. And this will not once again and again I will pour out my spirit. My spirit. It appears to be a journal, full of hogwash. Чего-то там, хогваша какого-то. I don't recognize the handwriting. Maybe Stanley knows more about it. Ну, мы все это взяли, так что нормально. Хорошо, да. Good morning. How's your head, Miss Bateman? That were quite the tune you treated us to last night. To be honest, Stanley, I've felt better. I take it you slid this journal under my door? I beg your pardon? The journal, Stanley. I certainly did no such thing. Не я, типа. Nor could have anyone else. You're the only guest staying here. Ну, конечно. What's the meaning of all this? Do you propose that it manifested itself out of thin air? Well, Ну, в общем, фиг его знает. Не будем, да, его допрашивать? Ну да, I'm зачем? sorry. I just don't understand how else it could have got there. Кринки раздражают. Камешек, конечно же, справится. What do you make of this stone? that's a funny looking thing. It's got Yes. Да что ж так but have you seen пролетает-то? anything like it? Я нажимаю один раз. Я понимаю. Он почему-то срабатывает как два иногда. never. Never. Так, journal. Are you sure there was no one else here overnight? Without doubt. How very, very peculiar. So, what does it say inside? Ну ладно, расскажем.
Почему Take a я ему look. все рассказываю? Well, I can't make head nor tail of it. Neither can I. Maybe someone else in the village can help you with it. Do you ever have strange dreams, Stanley? Me? I sleep as sound as a baby. Счастливый человек. I had one such dream last night. It was so vivid. Вы ведь, типа, наверное, что-нибудь яркое такое, Ну, разноцветное, может быть, цветастое. ты всё еще можешь разблокировать телефон и перевести. Люблю, знаешь, как бы вызывать свое внутреннее словарь скрытый, это свою внутреннюю Да, блин, здесь интуицию, просто чтобы логически переводить. можно догадаться. Ну вот типа да, я также вот Ты люблю же все как равно не бы, каждое слово понимаешь. как бы угадывать. 7-0, нифига, они их раскатали, это надо было смотреть этот матч. 7-1. Офигеть. Все. Страдаешь? Вообще, Страдай. вообще раскатали. Яркий. What were it about? Расскажем I про was at сон. Hobbs Barrow, Oh? but everything was different. Great peaks soared in the distance, Ну, там какие-то еще были горы, я даже не заметил. and there was a creature. A creature, you say? Yes, a short, robed fellow. Eyes as black as pitch. It told me that my father had been there in Hobbs Barrow many years ago. But something went wrong, and the creature helped him escape. It said that I would find proof in the morning. Oh. The journal. You've had a premonition, lass. Please, Stanley, I've no time for that nonsense. But I'll admit it's a strange coincidence. Now, what did I tell you about Hobbs Barrow? That I should leave it alone. Aye. Hogwash. Огладыш. Ну, Your Там что-то dream на столе reminds me of a мигает. story from нравится. my childhood. An old folk tale about Hobbs Barrow. Yes. What is this folk tale you mention? Well, when I were a wee boy, there were talk of a goblin. Мгм. They say he lived inside Hobbs Barrow, Мгм. hence the name, Hobbs Barrow. То есть его зовут... А, Гоблин, типа, Хоблин Барроу. Мгм. Hob, coming from hobgoblin, of course. Гоблин. Unfortunately, I don't remember anything else about it. I was told not to believe in such fairy tales, Stanley. Don't close your mind to such things, lass. I'm sure Mr. Shoulder will tell you more. Мгм. Perhaps, if I ever meet him. Да-да. Goodbye. See you soon. Стой, 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 стой. Morning, Mr. Kemp. Еще одна бабёха. Мы ее не Good day, видели. Miss Tompkins. Томпкинс. I'm here for his lordship's paper. Мгм. Sorry, lass. Mr. Price hasn't dropped them off this morning. I heard he actually left the village yesterday. Indeed, I can vouch for that. А, почтальон, типа. Мгм. Ma'am? Good day. I'm Томасина. His lordship won't be pleased. My sincerest apologies, Miss Tompkins. I'll come back in a few days. Ta-ra. Goodbye. Это нож. Ну, оставил. Всё Goodness правда. me, I can't budge it. Be Давай с careful, Miss перчаткой. Bateman. You'll cut yourself. I spent all morning trying to get that bloody thing out. I shall be having words with that scoundrel next time he shows his face. Давай с перчаткой. Curses. We have our very own Excalibur.
It's all yours if you can pull it out, King Arthur. I can't see how that will help me. Парафинный, может. А, он исчез у нас. Давай выбьем его. I do not wish to damage Mr. Kemp's table any further than it already has Давай все been. попробуем. Да, придется. I do not wish to damage Mr. Сожгем здесь все. No, that's not it. Какая скучно. Червем. That's a peculiar idea. Угу. Это точно не то. No, that won't work. Ну, значит, мы Да, потом пошли найдем поищем. какую-нибудь жидкость, найдем чуть I can't see позже. how that will. Да как можно было так нож-то воткнуть? Ай, черт. Шел за экран я. Немного уж. Опять то самое. Опять все сломалось. А вот куда дальше идти, я не знаю. Right. I need to convince Mr. Bryden to let me excavate Hobb's Barrow А, она прям говорит, что and да. find out where this journal came from. Curses! I forgot I had this worm in my pocket. Poor thing is dead now. Ой, червячок погиб. Rest in peace, Kenneth. Жалко Кеннет. А что с ним надо было делать? Это кто? Ясно. Good day. I'm still setting up my stall. Come back later. Какая-то торговка. Oh, I'm sorry. У нас нет денег. Угу. Пошли до Кирилла сходим. Такой мужик хороший. Соскучилась по его посылам. Можно в его дверь постучаться. Ну. О! Good morning, Father Roach. Изменилась немного картинка у нас. Что? Кстати, да, надо заканчивать. Сейчас мы будем еще посмотрим пару экранчиков и закончим. Miss Bateman. Дело квесты неспешное, очень медленное, тяжело, не захватывающее. What a pleasure to see you again. Have you tracked down Mr. Shoulder yet? Don't get me started. I'll take that as a no. Indeed. Do you recognize this journal? What a tatty old thing. You ought to take better care of your possessions, Miss Bateman. You out. It's not mine. Но мы червяков пробуем еще опять взять живого. Я думаю, может, там они бесконечные в этой яме, может быть. Зачем мы вообще это берем? Ну, вот кого-то, может, вот в того козла надо будет бросать червяка, там, кому-то отдавать его, какое-то жертвоприношение будет. Ну, вот что-то такое же, всякое. Then whose is it? Гав-гав, 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 гав-гав. That's precisely what I'm trying to find out. Мы не видели собак, мы видели только котиков. I'm afraid I can't help you. I haven't seen it before. What do you make of this Так, stone? камень. I don't recognize the symbol from any Christian iconography. Did you make it yourself? No, never mind. Himself. What brings you to the square today? I'm meeting a couple of young congregation members to go over some scripture. You're welcome to join us. Thank you, Father Roach, but I have quite a busy day ahead of me. We will be at St. Edmunds, should you wish to join us later. Заглянем. What do you know of Lord Panswick? Oh, yes. A rather important fellow around here. His vast land holdings give many a steady employment. I hear he is renovating an old chapel on his land. Aye, I've heard such reports. He believes this to be a godless land. Something I wholeheartedly disagree with. To which god his chapel will be dedicated to remains a matter of concern. Why do you say that? Oh, my apologies. Don't listen to my oafish conjecture. Let us move on. Thanks for your time. Lord be with you.
blacksmith looks closed. Древности свои забрал. The horseshoe is nailed firmly to the Ну да. Welcome to Bewley. Cyril, come here, my little boy. Cyril, get out, в смысле, come out. Давай еще. Давай. The unmistakable charm of old Cyril. Да, игрок Кирилл вообще топ. Да давай еще раз постучимся к нему. Че? Можно еще раз даже. Не работает ничего больше. Так, куда? Нам на фокус Барроw надо пойти? Не-не-не, да, надо сразу в карту. Туда надо идти. Ну, из карты просто прямо надо было. Да сразу. Тьфу. Да. Hello? Is anyone home? Всегда дома Есть, никого конечно. нет. Просто не повезло, что он там в дверях стоял в тот раз. Mr. Bryden doesn't seem to be here right now. I should come back a bit later. Понятно. То есть мне нужно будет что-то делать, чтобы это что-то прошло. О! А, и у нас ничего случилось, она просто сидит. Нет, лежит. Я думал, она что-то того гикнулась. Червь пропал. Ну, он типа и сдох. А если взять, например, обратно вернул, я все им нажимаю. Все нажимаю типа карта. Так. A carved Кстати, это stone has been affixed to the door. I камешек. think it depicts a crescent moon. Его не было там раньше? Ну, прямо в дневнике Altered onto написано. the door itself. I can't remove it. That is not coming off. В смысле? That is not coming off. Чем его сдирать-то? Лопатой давай. Нельзя, значит. That is not coming off. Ну ладно. Ну, давай хоть посмотрим, что здесь есть вокруг дома. А не было, да, этого камня? It's dry. Был. Был прошлый раз. No sign of any movement. Ну, пошли на хоп с Барроw. А, все равно туда. Или мы не можем туда пройти без него. А все не знаю. Опять, наверное, нажимаешь? Ну да, наверное, почему-то Mr. нажимаю. Shoulder continues to prove himself elusive. Смотреть, да, я что-то Я хотел все пересмотреть. Я почти пересмотрел всю серию. Нет, первую и вторую часть гоблинов. Я помню, потому что в детстве в них играл и немножко, и прямо мне вообще перло. Там она смешная игра. А сейчас, думаю, играть в нее не смогу, наверное, потому что будет очень долго и медленно. А вот смотреть, и смотрел как бы забавно. Вот недавно тут 5-я часть вышла даже. Я удивился, чувак ее воскресил серию спустя лет 25. Он просто... Вот кому учиться надо. Чувак просто взял и сделал новую часть спустя 25 лет. А почему бы и нет? Оу. Да, и смотреть бывает проще. Еще если делаешь скорость не в записи. В записи смотришь 1.25. То вообще замечательно. Либо, если ты играешь уже второй раз и знаешь, что делаем, замок. Все Нет? нормально. А, нет, смотри. Так, ну давай дойдем. I must gain Mr. Bryden's permission to excavate. Ну, она такая честная, типа, я не буду раскапывать. Ну, в общем, тогда мы на сегодня закончим с этим. Сейчас, потому что будет просто перебор всех локаций. Мы не знаем, что дальше делать. У нас нет идей. В общем, нам вот нужно изучать все, общаться, изучать, что происходит, искать правду. Правда где-то там, I want to believe, и все такое. Так что все, мы откланиваемся. Всем спасибо.
С вами был Джонни Мактайгер и Маша. И да не перегорят лазеры ваших приставок. Играйте в хорошие видеоигры. Завтра у меня съемка в театре, завтра не получится. Но может на неделю я поиграю во что-нибудь. Включу я в раздумьях, что играть. Но я почти прошел Xenoblade. Значит, буду играть что свежее. Что-то новое, точнее говоря. И, наверное, покажу. Все. Пока.